So today's topic of discussion is IMNCI or Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. So this topic is not solely for the pediatric people, is for the healthcare facility, primary healthcare facility or rural health care facility. তাদের জন্য দরকার, and if some of you probably will work in rural areas definitely, তাদের জন্য এই জিনিসটা খুব কাজে লাগবে। তোদের এক্সামে কি লাগবে? এক্সামে হচ্ছে তোদের IMNCI একটা শর্ট নোট বা লং কেস আসতে পারে, পিওরলি থিওরিটিক্যাল ক্লাস, এটা দেখানোর কিছু নেই, মানে তোকে হাতে কিছু দেখাতে পারবো না, বাট পিওরলি থিওরিটিক্যাল ক্লাস। So IMNCI stands for Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. First, IMCI Integrated Management of Childhood Illness. This strategy was developed by WHO and in collaboration with UNICEF in 1990s. But that strategy has been adapted, and in India, neonatal care has been incorporated in the IMCI. So now it has become Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. It combines improved management of common childhood illness with prevention of disease and promotion of health by including counseling through feeding and immunization. তোকে আমি এইগুলো পড়ে আসছি, আগে ফার্স্টে চার্টে চলে যাই কিভাবে আমরা IMNCI, there are some IMNCI charts that are to be followed in rural hospital or primary healthcare facilities. Now coming to this chart. First, if you are working in a say rural hospital or PHC or BPHC, a child comes to you and this IMNCI, this protocol is developed for age of the children less than 5 years, because একটা দেশের একটা ইন্ডিকেটর আছে, একটা infant mortality rate, another is maternal mortality rate. Pediatric most important is under 5 mortality rate. যে কোনো কান্ট্রি আন্ডার 5 mortality rate যত কম হবে সেটা তত তার হেলথ কেয়ার সিস্টেম তত উন্নত বলে মানা হবে। সো অল IMNCI guidelines are for less than 5 years of age children. So first, a child comes age up to 5 years who are brought to the first level health facility. First level health facility means BPHC or PHC or rural hospital. The child checked for the danger signs. The chart which will be taught to you today, these charts the signs and symptoms that can be assessed by a lay person, any undergraduate student, and that signs and symptoms, for perceiving those signs and symptoms you need not to be a pediatrician or you need not to have a pediatric degree. সেই রকম ভাবেই চার্টটা তৈরি করা হয়েছে যাতে সেই রুরাল জায়গায় যে পোস্টিং আছে সে ওইখানে ডিটেক্ট করতে পারে, and then he has to assess the child, check for the danger signs. If the main symptom is reported, then assess further and check nutrition and immunization. Then classification is to be done. There is a triage system, color code triage system. How? যখন চার্টগুলো দেখাবো প্রত্যেকটা চার্টে দেখবি there are 3 triage system. One is red, another is yellow, another is green. So first you have to use the color coded triage system to classify the main symptoms and his nutrition and feeding status. If the first charter opore jeta thakbe, that is the red one, that means if those signs and symptoms are present, you need to refer the child. এবার রেফার করবি মানে পেশেন্ট এলো চলো ব্যাট করে দিলাম রেফার করে দিলাম সেটা নয়, you have to first identify the urgent pre-referral treatments that is needed. রেফার করার আগে তোর হাতে যেটুকু আছে you do that treatment, then refer the child. Treat the child, give urgent pre-referral treatments, and then refer the child by explaining the caretaker the need for the referral. বাড়ির লোককে বলতে হবে why you are referring the patient, what facility is not available at your center, and what you are expecting to get in the tertiary care center or secondary care center. And the caretaker has to resolve problems with calm the caretaker's fears and resolve problems, যেগুলো মায়েরা বলে normally, and give instructions and supplies needed to care for the child on the way to the hospital. ধর তোর যে সেন্টারটা আছে সেখান থেকে যে সেন্টারে পাঠাচ্ছিস 4 ঘন্টা যেতে লাগবে,
on the way বাচ্চাকে কিভাবে ম্যানেজ করবে, you have to counsel the caretaker about that system also. Now follow up care. Now the child goes to the tertiary care hospital, gets treated, and the child will come to your center for follow up. Give a follow up care when the child returns to the clinic. Now if there is no urgent referral is needed, then identify the treatment. Need the child classification, identify specific medical treatments that are present in your BPHC or PHC, and treat the child. Give the first dose of oral drugs in the clinic or advise the caretaker. Then counseling of the mother about the feeding, development, fever, and etc. to be done, and you have to also say when the follow up care should be done. This is the entire chart. এইটা আমরা IMNCI তে করি। এবার what are the points? So what are the essential components of IMNCI? এগুলো তোদের ওই শর্ট নোট লিখতে লাগবে। That improvements in the case management skills of health staff through use of locally adapted guidelines, মানে যে গাইডলাইনগুলো এখানে আছে সেখানে কিছু খুব হাইফাই কিছু মেশিনারিজ ইউজ নেই, হাইফাই কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা ড্রাগ তার কোনো ইউজ নাই। Only locally adapted guidelines, improvement in the overall health system, and improvement in the family and community healthcare practices. These guidelines are target for less than 5 years old, যেটা বললাম, because that age group bears the highest burden of mortality and morbidity among children. The guideline also represent an evidence-based syndromic approach to case management that includes rational, effective, and affordable use of drugs. যখন চার্টগুলো পড়াবো তখন দেখবি in all the time you do not need to correctly diagnose the case, whether it is a case of dengue, malaria, but chart is prepared as such that even you do not know what is the infection or what is the source of infection, you can give the preliminary medications. So it is an evidence-based syndromic approach that can be used to determine the health problems and the severity of the condition for referral, and the actions that can be taken to care for the child, like refer the child immediately or manage with available resources or manage at home. The principles are দু রকমের চার্ট পাওয়া যায়। One is from birth to 2 months of age, and then 2 months to up to 5 years of age. The principles of the IMNCI guidelines are such that all children less than 5 years of age must be examined for conditions which indicates immediate referral. তোকে প্রথমে ডেঞ্জার সাইনগুলো সেই হেলথ কেয়ার স্টাফকে has to identify, otherwise he or she will miss the child is in danger. So that conditions which indicate immediate referral must be known to the healthcare. Children must be routinely assessed for the major symptoms, nutritional, immunization status, and feeding problems. And in this chart, we use very limited number of drugs. Only 1 to 2 or 3 drugs are used because most of the drugs are not present in your BPHC or PHC. সেই জন্য গাইডলাইনে ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগস গুলোই বলা হয়েছে, কোনো হাই-ফাই কোনো ড্রাগ, রেয়ার ড্রাগ কিছু বলা হয়নি। And a combination of individual signs is used to classify the severity of the illness and calls for specific action rather than a diagnosis. হয়তো তুই ডায়াগনোসিসটা বুঝতে পারছিস না, but you have to identify whether I should keep the patient or refer the child to the higher center, and what should be the immediate management before referring. Classifications are like referral, pink, initiation of treatment with healthcare facility, yellow, or management at home, green. চার্টে তিনটে রকমের কালার কোডিং করা আছে, পিঙ্ক, ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন। দ্যাট ইউজ এ লিমিটেড নাম্বার অফ এসেন্সিয়াল ড্রাগস অ্যান্ড কেয়ারটেকার্স আর অ্যাক্টিভলি ইনভলভ। যে বাচ্চাকে কেয়ারটেক করছে সেটা মাদার হতে পারে, অন্য কেউ হতে পারে। ইন দিস চার্টস কেয়ারটেকার্স আর অ্যাক্টিভলি ইনভলভ টু পার্টিসিপেট ফর দ্য চিলড্রেন। Counseling caretakers about the home care including feeding, fluids, and when return to the health facility. If you are categorizing the patient for management at home, then you have to counsel the caretakers about the home care including fluid and when to return to the healthcare facilities. চারটা বললাম। Now coming to the chart. আচ্ছা, পড়তে পারছিস লেখাগুলো? নাহলে আমি একটু বড় করব। দেখা যাচ্ছে? Now this first chart shows the classification of the sick young infants age up to 2 months. Now first is the assessment, then classification, then identification of the treatment. First you have to assess. এটা আমরা কত থেকে বলছি? Up to 2 months.
Then first question, has the patient has come to check for possible bacterial infection or jaundice. এই দুটো একসাথে কেন লেখা হয়েছে? আগে জন্ডিসে একটা বলেছিলাম, cause of neonatal jaundice, one common cause is sepsis. So these two things, possible bacterial infections or jaundice, are kept in one slide. First, had the child has convulsions, and you have to look, listen and feel. প্রত্যেকটা চার্টে এরকম ভাবেই দেওয়া আছে। Count the breaths in 1 minute. একটু বড় করছি জানি তোরা দেখতে পাচ্ছিস। First, count the breaths in 1 minute. Repeat the count it if elevated. Look for severe chest indrawing and look for nasal flaring. Look and listen for grunting. এবার আমাকে কেউ বল, what is the normal respiratory rate of a newborn up to 2 months of age? 60. Up to 2 months of age, more if it is more than 60, we will call it tachypnea. 2 months to 12 months, 50. তারপরে 40. So you have to count the breaths in 1 minute. Look for nasal flaring and chest indrawing. These are so nasal flaring, indrawing of the chest, whether it is subcostal suction or intercostal suction or suprasternal suction. These signs indicate the presence of respiratory distress, pneumonia, sepsis, etc. You have to look for that. Nasal flaring মানে নাকটা বড় হয়ে যাওয়া, nasal flaring বুঝিস তো তোরা? বেশ। Look and feel for the bulging of fontanelle. এটা কিভাবে যদি so in bulging of the fontanelle, CSF class-এ বলেছিলাম, it is a feature of raised ICP. Raised ICP because the blood-brain barrier of a child is immature. So many a times, if the child presents with late onset sepsis, the sepsis has probably reached brain. So sepsis is probably associated with meningitis. That is why in late onset sepsis, doing lumbar puncture is mandatory. So in meningitis, the CSF pressure will be higher. এখানে যেটা তুই পিএইচসি লেভেলে আছিস, সেখানে নিশ্চয়ই তুই লাম্বার পাংচার করে ড্রপ কাউন্ট করে সিএসএফ প্রেসার বা ম্যানোমিটার লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছিস না। হোয়াট ইজ ইন ইউর হ্যান্ড ইজ দ্য লুক ফর fontanelle. You touch the scalp and you feel whether the fontanelle is tense or bulged. That is a sign of meningitis. Look for pus draining from the ear. Look at the umbilicus, it is red or draining pus. Umbilical sepsis, umbilical granuloma, umbilical sepsis, omphalitis is very common in newborns. Look for skin pustules. Are there 10 or more skin pustules or a big boil? Pustules are very common in newborn. Less than 10 pustules is normal. No treatment is required other than local treatment. If the number of pustules is more than 10, it indicates a screening for sepsis. Measure axillary temperature. If not possible, feel for fever or low body temperature. So, what is the normal infant's temperature? কত? হ্যাঁ, 36.5 থেকে 37.5. Very good. The normal newborn temperature is 36.5 to 37.5. Mild hypothermia is 36 to 36.5. Right? So, measure the axillary temperature. If not possible, feel for fever or low body temperature. See if the young infant is lethargic or unconscious. What does that mean? In sepsis or meningitis, most of the child will become lethargic. Look for jaundice. Are the palms and soles are yellow? আগের ক্লাসে বলেছিলাম palms and soles are yellow হলে কত bilirubin level বেশি? 15 বেশি. So if the child presents with yellow palms and soles, then the child will probably need phototherapy. Now classify all young infants. এই examination করেছিস. Now you have to classify the signs. If there is presence of convulsion, fast breathing, tachypnea more than 60, severe chest indrawing, or এগুলো or করা আছে, মানে যে কোনো একটা হলেই হবে, or nasal flaring or grunting. What is grunting? Grunting আওয়াজটা কি রকম? Expiratory sound. সাউন্ডটা হচ্ছে এরকম। Forced expiration against
partially closed glottis is grunting. Forced expiration against partially closed glottis is grunting. গ্রান্টিং করে বাচ্চা কি জেনারেট তৈরি করতে চায়? এটা কেন হয়? গ্রান্টিং যে তৈরি করছে বাচ্চার নর্মাল রিফ্লেক্সে, সেটাতে কি মানে তাতে সুবিধা কি হচ্ছে বাচ্চার? নেজাল ফেয়ারিং কেন হচ্ছে? বিকজ মোর এয়ার দ্যাট কুড এন্টার। ট্যাকিপনিয়া কেন হচ্ছে? বিকজ মোর tidal volume can be generated, minute volume can be generated. And why there is grunting? Grunting করে কি সুবিধা হবে? एयर बाहर नहीं आ पाएगा. वेरी गुड. सो क्या होगा? In pneumonia in small children there is chances of atelectasis, very high chances of atelectasis. One pressure is called PEEP, positive end expiratory pressure. By in doing that grunting sound, meaning partially closed glottis se ekta expiratory sound korche, the baby is trying to increase that PEEP. Normally কি হয়, ধর তুই ইনহেলেশন করলি, তখন অ্যালভিওলাই গুলো বড় হলো, ফোর্সড এক্সপিরেশন করে দিলে অ্যালভিওলাই গুলো চুপসে গেল। ইন অ্যাটেলেক্টাসিস দ্যাট কোলাপসড অ্যালভিওলাই ইজ নট ইজিলি ইনফ্লেটেড। সেইটা ইনফ্লেটেড রাখতে হলে তোকে আফটার এন্ড এক্সপিরেশন কিছুটা পরিমাণ এয়ার যদি প্রেসার মেনটেন করা হয়, তাহলে সেই অ্যালভিওলাই গুলো ইনফ্লেটেড থাকবে যাতে নেক্সট ব্রিদিং এ আবার ফুলতে পারে। সো দ্যাট পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেসার PEEP ক্যান বি ক্রিয়েটেড বাই দ্যাট গ্রান্টিং সাউন্ড। নর্মাল রিফ্লেক্স, বাচ্চা এত ফিজিক্স জানে না, তার নর্মালি হচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ বাচ্চা জেনে করছে না সব। মানে তোর ধর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তুই অটোমেটিক্যালি ট্যাকিপনিয়া হতে শুরু করে, তুই ভাবতে শুরু করিস না যে আমার মিনিট ভলিউম বাড়াতে হবে, তার জন্য রেট অফ রেসপিরেশন বাড়াতে হবে, তার জন্য আমাকে ট্যাকিপনিয়া হতে হবে, এটা নয়, কিন্তু অটোমেটিক রিফ্লেক্স। দিস সাইন্স লাইক convulsions, ট্যাকিপনিয়া, সিভিয়ার চেস্ট ইনড্রয়িং, নেজাল গ্রান্টিং, ফ্লারিং, বালজিং fontanelli, 10 or more skin pustule, fever or hypothermia. আচ্ছা, in newborn sepsis both hypothermia and hyperthermia both occurs. টেম্পারেচার কমতেও পারে, টেম্পারেচার বাড়তেও পারে, দুটোই খারাপ। লেস দ্যান নর্মাল মুভমেন্টস দ্যাট ইন্ডিকেটস পসিবল সিরিয়াস ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। এইগুলোর যদি কোনো একটাও পজিটিভ হয়, দেন ইট ইন্ডিকেটস পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াল সিরিয়াস ইনফেকশন। ইউ হ্যাভ টু, তাহলে এটা কি আমি রেড বক্সের মধ্যে পড়ছে, সো ইউ হ্যাভ টু রেফার দ্য পেশেন্ট, বাট বিফোর রেফারিং গিভ দ্য ফার্স্ট ডোজ অফ ইন্ট্রামাস্কুলার অ্যাম্পিসিলিন অ্যান্ড জেন্টামাইসিন। এখানে দুটো জিনিস লক্ষ্য কর, give first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin. So why it is given intramuscularly? Because it is a newborn. What we are expecting that at BPHC or PHC level, no one is capable of doing a IV cannula in a newborn. But সেটা করতে গিয়ে যেন পেশেন্টকে আরো খারাপ না করে দেয়, তো সেটা করতে পারছে না, then give IM injections. That can be given by any asha kormi, BPHC sister, IM সবাই দিতে পারে। So give first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin and warm the young infant by skin to skin contact if temperature less than 36.5. Advise mother how to keep the young infant warm on the way to the hospital. That is the advice to the caregiver during the referral, and refer urgently to the hospital. Now, second, if there is umbilicus is red or draining pus or pus discharge from ear or less than 10 skin pustules, যে কোনো যদি একটা হয়, এখানে more than 10 ছিল, then we suspect local bacterial infection. So you do not need to transfer the patient to the tertiary center. Give oral amoxicillin for 5 days. Teach mother to treat local infections at home and follow up in 2 days. So you are giving oral medications at BPHC or PHC level. You are directing the mother to treat how to manage the local infections at home and follow up or to be done at your center after 2 days. Now, if the patient has jaundice, palms and soles yellow or less than 24 hours or age 14 days or more, then you classify it as a severe jaundice. Palms and soles are yellow, তাহলে বিলিরুবিন 15 বেশি, you need to give phototherapy, সেটা তো সিভিয়ার জন্ডিস বোঝা গেল। এজ লেস দ্যান 24 আওয়ার্স, এটা কেন বলা হয়েছে? প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস। এনি জন্ডিস বিলো
24 hours of age it terms as pathological. Now এটা বল age 14 days or more কেন বলা হলো বল why age 14 days or more কেন বলা হয়েছে yes physiological jaundice should subside by 2 weeks if the jaundice is present for more than 14 days that means it is a case of prolonged jaundice তোরা neonatal jaundice এর ক্লাসে prolonged jaundice বলে একটা কথা বলেছিলাম so it is a case of prolonged jaundice in neonate is mostly conjugated hyperbilirubinemia physiological jaundice কি ছিল unconjugated hyperbilirubinemia so it is a case of probably it is a case of prolonged jaundice so unconjugated হতে পারে আমি সেটা বলছি but most of the cases it goes to the conjugated bilirubinemia whether it is unconjugated or conjugated যাই হয়ে থাক না কেন you need to refer the child for severe jaundice on the way to the referral you can treat to prevent the low blood sugar মানে feeding continue করতে হবে warm the young infant by skin to skin contact same and advise mother how to keep the young infant warm on the way to the hospital refer urgently to the hospital if palms and soles are not yellow then it is jaundice but you need not to refer the child advise mother to give home care for the young infant advise mother when to return immediately follow up in 2 days ভালো করে ফিডিং করাতে বলা হয় and if it probably it is a case of physiological jaundice then follow up has to be done in 2 days now third point is if the temperature is 13.5 to 36.4 that means the patient is bol seta bol so in there are two types of jaundice one is called breastfeeding jaundice another is called breast milk jaundice in breastfeeding jaundice problem lies in the feeding that presents early within 7 days 10 days and it is the most common type by giving proper feeding you can subside the jaundice compared to the breast milk jaundice that is presentation is usually late at 3rd week or 4th week of life but the trick is in also breast milk jaundice we do not stop the breastfeeding should continue because the risks are benefit ratio ta ekhane benefit onek beshi risk ta kom and also breast milk jaundice chances are very rare so if the temperature is between 35 to 36.4 that means the probably the baby is hypothermia low body temperature warm and young infant using skin to skin contact for 1 hour and reassess if no improvement refer and treat to prevent the low blood sugar এখানে দুটো জিনিস দেখ এইখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে টেম্পারেচার ম্যানেজমেন্টের জন্য হোয়াট ইউ আর ডুইং স্কিন টু স্কিন কন্টাক্ট এটাই যদি একটা সেকেন্ডারি অর টারশিয়ারি সেন্টারে হতো তাহলে কি করতাম পুট দ্য বেবি আন্ডার রেডিয়েন্ট ওয়ার্মার you are expecting at the BPHC PHC level there is no radiant warmer that's why you are only relying with skin to skin contact that is in your hand another is after 1 hour reassess if no improvement refer meaning in sepsis there is hypothermia even after proper skin to skin contact the septic baby will remain hypothermic অল্টারনেটিভলি যেটা যার নরমাল হাইপোথার্মিয়া হয়েছে সেপসিস নেই সে কিন্তু ওয়ার্ম হয়ে যাবে সো ইউ হ্যাভ টু রিঅ্যাসেস ইফ নো ইমপ্রুভমেন্ট রেফার অ্যান্ড ট্রিট টু প্রিভেন্ট লো ব্লাড সুগার আচ্ছা এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই যে ট্রিট টু প্রিভেন্ট লো ব্লাড সুগার এগুলো বলা হয়েছে বিকজ হাইপোথার্মিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড যে বেবি সেপসিস হয়ে হাইপোথার্মিয়া হয়েছে তার প্রবাবলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া থাকার চান্স ভেরি হাই সো this is the first chart now coming to the second chart so this is the full chart ki ache assess and classify the sick infant up to 2 months same acha etai to dekhalam now this is also for up to 2 months ask then sign symptoms classification and referral same chart acha ebar ami eta magnify korchi look and feel কি বলছে look at the young infant general condition is the infant lethargic or unconscious restless or irritable look for shrunken eyes pinch the skin of the abdomen does it go back very slowly or slowly
Now in newborn, one thing is that one thing is you should note is newborn usually pass the stool watery. One is called foremilk, another is called hind milk. If the baby gets predominantly foremilk by faulty feeding technique, then the newborn passes loose stool, which is very common. But if the child has presence with blood in stool, যদি স্টুলে blood থাকে, then that is a sign of infection, number 1, or any other congenital anomaly, disease, আর অনেক কিছু থাকতে পারে. And you have to differentiate whether the stool frequency is normal for that children or abnormal. Like in newborn, passing 8 to 10 times of stool is normal, maybe normal, or an infant can pass stool once in every 5 to 6 days. That can also be normal. তোর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নয়, তোর ক্ষেত্রে 7 দিনের ডেফিনিশন হচ্ছে আমরা কনস্টিপেশনের ডেফিনিশন হয়ে যায়. So in infants, the infant may not pass stool 5 to 6 days or may even pass stool 10 to 12 times a day. That is absolutely normal. So you have to judge what is the usual frequency of stool of that infant. If it is not there, then you have to suspect the diarrhea is present. Pinch the skin of the abdomen where it is written. Eta ki? It is a sign of severe dehydration. Pinch করে আমরা কি দেখি? Dehydration ক্লাস হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ? কতক্ষণে ব্যাক করছে? If the child is having severe dehydration, then longer than 2 seconds. It will take longer than 2 seconds. Now you have examined the children. সেম ডায়রিয়া ডিহাইড্রেশনের বড়দের যে ক্লাসিফিকেশনটা, নো ডিহাইড্রেশন, সাম ডিহাইড্রেশন, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, এখানেও কিন্তু ওই তিনটেই সেম ক্লাসিফিকেশন যেটা চিলড্রেনের. ইন সিভিয়ার dehydration, the patient will be lethargic or unconscious, sunken eyes, or skin pinch goes very slowly. So you are suspecting severe dehydration. You have to refer the patient, but before referral, give the first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin. সেম জিনিস, একই অ্যান্টিবায়োটিক দেখ এখানে ইউজ করেছিলাম, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসে ইউজ করেছিলাম, মানে আমরা এক্সপেক্ট করছি পিএইচসি লেভেলে ওই 3-4টা অ্যান্টিবায়োটিকই অ্যাভেলেবেল, এর বেশি নেই, তো তার মধ্যে আমাকে ট্রিট করতে হবে. If the infant has low birth weight or any other severe classification, refer urgently to the hospital with the mother giving frequent sips of ORS on the way, and advise mother to continue breastfeeding. That is very important. And advise mother how to keep the young infant warm on the way to the hospital, same as previous. Or if the infant does not have low weight or any other severe classification, give fluid for severe dehydration, plan C, and then refer to the hospital after rehydration. Plan C, plan A, plan B, plan C কে বলবি? তোদের এক্সামিনেশন এসেছিল তো? হ্যাঁ বল, প্ল্যান সি বল, কত ফ্লুইড দেবো? তোকে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ বল, প্ল্যান সি তে কত ফ্লুইড দেবো? বসেই বল না, কত ফ্লুইড দেবো প্ল্যান সি? প্ল্যান সিটা কি বল? আইভি ফ্লুইড দিতে হবে। কতক্ষণে দেবো? 30-70। কতক্ষণে দেবো? দু ঘন্টার মান। এজ গ্রুপটা কি? সো ইন প্ল্যান সি ফার্স্ট অফ অল কি দিবি? ফ্লুইড কি ইউজ করা হয়? আরএল অর এনএস অর হাফ ডিএনএস। ছোট বাচ্চাদের হাফ ডিএনএস ইউজ করতে পারিস, আরএল অর এনএস। হ্যাঁ না যাবে না এরকম না, ছোট বাচ্চাদের আমরা ডেক্সট্রোজ দিতে পারি, বড় বাচ্চাদের আরএল অর এনএস। নিউবর্নে আমরা দিতে পারি, বিকজ নিউবর্নস আর প্রোন টু হ্যাভ কি হাইপোগ্লাইসেমিক, দ্যাটস ওয়াই ডেক্সট্রোজ ক্যান বি গিভেন, দেওয়া যেতে পারে। 100 ml per kg, দুটো ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে একটা উইদিন 3 hours অ্যান্ড আরেকটা কত 6 hours। তাহলে প্রথম 30 ml per kg কত দেবো? হাফ আওয়ারে, বাকিটা 2.5 ঘন্টায়। আর যেটা 6 hour দিচ্ছি, প্রথমটা 1 ঘন্টা, তারপরটা 5 ঘন্টা।
30 ml per kg 1 ঘন্টায় দেবো, 70 ml per kg পরে 5 ঘন্টায় দেবো। আচ্ছা, সো হোয়াট ইজ প্ল্যান এ? প্ল্যান এ মানে কি? প্ল্যান এটা কি? হোম ম্যানেজমেন্ট বাই গিভিং সিপস অফ ওআরএস। আর প্ল্যান বি? হ্যাঁ, কত প্রথম 10 কেজিতে, বছরে নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে 10 কেজিতে 50 ml per কেজি, 20 ml per কেজি। আচ্ছা, এটা হলো। আর কত, তারপরে কত দেবো? এমনি প্ল্যান বি তে কত ফ্লুইড দেওয়া হয়? ওআরএস কত ml per কেজি দেওয়া হয়? আরে পরীক্ষায় এসেছিল তোদের এমসিকিউ তে 75 ml per কেজি। কি 75 তো? হ্যাঁ, তোরা এমসিকিউ করেছিস তো, ঠিক করেছিস তো ওটা সবাই। Two of the following signs are present: restless, irritable, shrunken eyes, and skin pinch goes back very slowly. There is some dehydration. In some dehydration, that is in yellow column, that means you do not have to refer the child. Infant has also, if the infant has also low birth weight or any other severe classification, give first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin and referral. If the infant does not have low birth weight or any other severe classification, then give fluids as per plan B, যেটা বললি এতক্ষণ। Advise mother when to return and follow up in 2 days. If no other signs and symptoms are classification as per severe dehydration, then give fluids to treat diarrhea at home, plan A. তাহলে no dehydration এ plan A, some dehydration এ plan B, severe dehydration এ plan C. Follow up in 5 days. If there is presence of diarrhea 14 days or more, তাহলে কি ডায়রিয়াতে হলো সেটা? persistent diarrhea। তাহলে কি হলো? persistent diarrhea। If the persistent diarrhea is present, then you have to refer the child, because persistent diarrhea তোরা ক্লাসিফিকেশনের একটা চারটা মনে কর, you need to do some investigations that are not possible in BPHC or PHC. So you have to give first dose of same intramuscular ampicillin and gentamicin, then refer the children and treat to prevent low blood sugar and maintain temperature. If the there is blood in stool, then you have to also refer the patient. Give same intramuscular ampicillin and gentamicin and refer the patient to the hospital. Now see this chart. Same chart, the patient present with feeding problem and malnutrition, right? Now what you have to see, hey aste কথা বলিস নিজেদের মধ্যে। Same জিনিস, ask is there any difficulty in feeding? If the infant is breastfed, if yes, how many times in 24 hours? মানে you are assessing whether the infant is properly breastfed or not. Does the infant usually receives any other foods or drinks that are prohibited? কি কি prohibited, কি কি খাওয়ানো হয় এখানে? সব মিছরির জল, ড্রাই ওয়াটার, যেগুলো prohibited, মধু, সব খাওয়ানো হয়েছে কিনা? And how often? আর কি খাওয়ানো হয় আরো কমন? গরুর দুধ। What do you use to feed the infant? If an infant has difficulty in feeding, or is the breastfeeding is less than 8 times in 24 hours, or is taking any other foods or drink, or the infant is low weight for age and has no other indications for urgently referred to the hospital, you are classifying, then you have to assess breastfeeding. সো এইখানে যখন তো লো বার্থ ওয়েট নিয়ে আসছে, ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে প্রপারলি সে ব্রেস্ট ফিডিংটা করাচ্ছে কিনা সেইটাকে দেখতে হবে তোকে। সো হাউ would you see whether the infant is breastfed is or not? If the infant has not fed in the previous hour, ask the mother to put her infant to the breast and observe the breastfeeding for 4 minutes. If the infant was fed during the last hour, then ask mother if she can wait and tell you when the infant is willing to feed. Then check the attachment. No attachment, not well attached, or good attachment. What are the signs of attachment? এটাও তোদের পড়ানো হয়েছে। Chin touching breast, mouth should be wide open, lower lip should be everted, and
more of areola visible above than the lower part. Is the infant sucking effectively? That is slow deep suck and sometimes causing clear a blocked nose if it interferes with breastfeeding. বাচ্চারা কি রকম ভাবে খায়? প্রথমে 2-3 বার সাক করবে, তারপর একবার সোয়ালো করবে, সাক সাক সাক, তারপর একবার সোয়ালো, তারপর একটা পজ, এরকম ভাবে খাও। সো ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্য baby whether the baby is properly sucking or not. Poor sucking is a feature of sepsis. Look for mouth ulcer or white patches like oral thrush is very common. দেখবি বাচ্চাদের মুখের ভেতর সাদা সাদা প্যাচ দেখা যায়, oral thrush, candida infection. Candida infection হলে বাচ্চা খেতে চায় না, attachment latching এ প্রবলেম হয়। Does the mother have pain while breastfeeding? Look for inverted lip and flat nipple or sore nipples, engorged breast or breast abscess. এইগুলো হলে breastfeeding properly করা পসিবল হবে না, সেই জন্য হয়তো তাদের লো বার্থ ওয়েট হচ্ছে বা ফিডিং প্রবলেম হচ্ছে। Now, if the mother is not able to feed or no attachment or not sucking or severely underweight, less than -3 standard deviation weight for age, then you are suspecting there is serious bacterial infection or severe malnutrition. Then you have to refer the child. Treatment is same. Give intramuscular ampicillin and gentamicin. তাহলে আমরা প্রথমে কি বললাম, একটা নিউমোনিয়া, তারপরে ডায়রিয়া, এখন ফিডিং প্রবলেম। ট্রিটমেন্ট তোর কাছে কিন্তু ইন্ট্রামাস্কুলার অ্যাম্পিসিলিন আর জেন্টামাইসিন। তাতে সুবিধা কি হচ্ছে, ইভেন ইউ আর নট প্রপারলি এবল টু অ্যাসেস দ্য চাইল্ড, স্টিল ইউ আর গিভিং দ্যাট ইনজেকশন। তা তো ভুল কিছু করছিস না কিন্তু, হ্যাঁ, প্লাসিবো এফেক্ট নয়। কিছু না দেওয়ার থেকে অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন দেওয়া ইজ বেটার, বিকজ অ্যাম্পিসিলিন এন্ড জেন্টামাইসিন দিজ আর ফার্স্ট লাইন ড্রাগ অফ নিওনাটাল সেপসিস। এবার পেশেন্ট হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি টার্সিয়ারি বা সেকেন্ডারিতে গেল, ব্লাড কালচার হ্যাজ বিন ডান, if it is positive for some other organism, then you can always go for higher antibiotics. বাকিগুলো সেম, treat to prevent low blood sugar, skin to skin contact and proper feeding. Now if the attachment is poor, sucking is ineffective and less than 8 breastfeed in 20 hours, and it receives other foods or drinks apart from milk, breast milk, or there is presence of oral thrush, underweight is moderate, -2 to -3 standard deviation, or sore nipple or engorged breast, then you are diagnosing that is the baby is low for weight for age and feeding problem is there. Treatment key, if oral thrush is present, teach the mother to treat thrush at home. Oral cotrimazole ointment পাওয়া যায়, সেটা দেওয়া হয়। If properly not breastfeeding, advise mother about locally appropriate animal milk and teach the mother to feed with a cup and spoon. এখানে অ্যানিমাল মিল্কটা তখনই অ্যাপ্লিকেবল when there is no other option available. না হলে কাউ মিল্ক কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কোনোদিনই রেকমেন্ডেশন নয়। If there is only no other option available, then you can only give cow milk. তার কাউ মিল্ক আর ব্রেস্ট মিল্কের একটা দেখবি ডিফারেন্সিয়াল তোদের চার্ট আছে, সেটা দেখে নিবি। If low weight for age, teach the mother how to keep the young and child warm at home. Breast or nipple problem should be treated. Follow up after 2 days. Follow up for weight for age in 14 days. বুঝা গেল? হতে পারে সেপসিসে হাইপোথার্মিয়া দুটোই হয়। লো বার্থ ওয়েটে আমরা মেনলি হাইপোথার্মিয়া দেখি, বাট বহু পেশেন্ট আছে লো বার্থ ওয়েট প্রিটার্ম, তারা হাইপারথার্মিয়া নিয়েও প্রেজেন্ট করেছে, সেরকমও দেখা যায়। বাট হ্যাঁ, যদি হাইপারথার্মিয়া হয় তাহলে ওয়ার্ম দেখা পড়বে না। আচ্ছা, নাও এটা সো দিস প্রিভিয়াস চার্টস ওয়ার আপ টু 2 months, দিস চার্টস ওয়ার আপ টু 2 months to 5 years. অলমোস্ট সেম, বাট কিছু ডিফারেন্স আছে, সেগুলো শুধু আমি ডিফারেন্সগুলো বলছি। নাও সি দিস চার্ট। আগেরটা প্রথম চার্টটা কি ছিল, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, সেম এখানে। কাউন্ট দ্য ব্রেথস ইন 1 minute, লুক ফর চেস্ট ইনড্রয়িং অ্যান্ড লুক অ্যান্ড লিসেন ফর স্ট্রাইডার। চাইল্ড মাস্ট বি কাম, এই তিনটে দেখলি, দেন ইউর ক্লাসিফিকেশন ইজ ডান। এখানে ক্লাসিফিকেশন কিভাবে করছিস, নো নিউমোনিয়া অর সিভিয়ার নিউমোনিয়া অর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, 2 months to 12 months
50 breaths or more, 12 months to 5 years, 40 breaths or more. This is the feature of tachypnea. Any general danger sign, chest indrawing or stridor in a calm child, you are suspecting severe pneumonia. এইখানে দেখ ট্রিটমেন্টে জাস্ট ট্রিটমেন্ট গিভ ফার্স্ট ডোজ অফ ইনজেক্টেবল ক্লোরামফেনিকল। ক্লোরামফেনিকল আগে প্রচুর ইউজ হতো, এখন অতটা ইউজ হয় না। দিস গাইডলাইন নাও, দিস IMNCI গাইডলাইন হ্যাজ বিন ফার্স্ট পাবলিশড ইন 2009। তারপরে তার কথা অনেক কটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। দিস গাইডলাইন হোয়াট আই এম টিচিং ইজ আপ টু 2022। লাস্ট গাইডলাইন আপডেট বেরিয়েছে 2022-এ। সো আমি যেটা বলছি দ্যাট ইজ আপ টু 2022। এরপরে যদি কিছু বেরোয় তো সেটা দেখা যাবে। জেনারেলি নেক্সট 1-2 বছরের মধ্যে কিছু বেরোবে না। সো if not possible to give injectable chloramphenicol, you can give oral amoxicillin. তাহলে ওখানে কি দিয়েছিলাম আমরা? ইনজেক্টেবল ampicillin gentamicin। এখানে আমরা কি দিচ্ছি? chloramphenicol। if not available then oral amoxicillin। refer urgently to the hospital. if only tachypnea is present, give oral amoxicillin. there is no need for referral. ask the mother about the danger signs and when to return immediately. follow up to be done after 2 days. If there is no signs of pneumonia or very severe disease, if coughing more than 30 days, refer for assessment, soothing of the throat and relieve the cough by home remedy. এখানে কিন্তু honey is a home remedy that is usually done after infancy. মধু দেওয়া যেতে পারে for soothing the throat. এটা কিন্তু নেলসনেও লেখা আছে। হ্যাঁ কি ইনফ্যান্সির পরে ফলো আপ টু বি ডান ইন 5 days if not improving। তুই জানিস শুনেই। আচ্ছা, নাও লুক এট দিস চার্ট ইজ সেম যেটা আগেরটা পড়ালাম ডায়রিয়া ডিহাইড্রেশনের, এটা সেম, শুধু ফিচারটা একটু চেঞ্জ হবে। লুক এট দ্য চাইল্ড জেনারেল কন্ডিশন, এটা ডায়রিয়া ডিহাইড্রেশনের। সানকেন আইজ, offer the child fluid, is the child is not able to drink or drinks eagerly or thirsty। এই পয়েন্টটা এখানে ছিল না। 2 মাসের বাচ্চা eagerly ড্রিঙ্ক করবে এটা তুই এক্সপেক্ট করছিস না। সো পিঞ্চ দ্য স্কিন, এটা ওখানেও ছিল। whether the skin pinching takes longer than 2 seconds, you have to assess that. Classification is same as that of previous one. No dehydration, some dehydration and severe dehydration. সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন আগেরটাও যেটা কি করেছিলাম প্ল্যান সি, এবারেও প্ল্যান সি। ইফ দ্য চাইল্ড হ্যাজ another severe classification, refer urgently to the hospital with mother giving frequent sips of ORS. advise the mother to continue breastfeeding. If the child is 2 years or older and there is cholera in your area, then give doxycycline for cholera. Cholera drug of choice কি? doxycycline if not available কি দিবি? এই এটা মাইক্রোতে তোর পড়েছিস। if the cholera drug of choice is doxycycline, if that is not available, very commonly available, তোরা খেয়েছিস সবাই? হ্যাঁ না, azithromycin। if there is some dehydration is present, if restless, irritable, sunken eyes, drinks eagerly, if these signs are present, then plan B। no dehydration, plan A, similar। now এইখানে একটা ডিফারেন্স, if the child is having persistent diarrhea, you have to refer the children। if no dehydration is present and persistent diarrhea, ওখানে কি ছিল? persistent diarrhea হলেই রেফার হচ্ছিল। if the dehydration is present in older children, then you have to only refer, otherwise if no dehydration is present you can manage at home। advise the mother on breastfeeding of a child who has persistent diarrhea, give single dose of vitamin A and give zinc supplements daily for 14 days। এটা কিন্তু অ্যাড হলো, ওখানে ছিল না। so zinc supplementation is given from 2 months to 6 months, dose is 10 mg per day for 14 days। 6 months to 5 years, dose is 20 mg per day for 14 days। single dose of vitamin A is given
because vitamin A maintains the epithelial integrity of the gut. বলছি ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে ফোন করছি। If there is blood in the stool or dysentery, then you have to treat the patient with 3 days with ciprofloxacin. Ciprofloxacin মানে আমাদের এখানে সিফ্রান নামে পাওয়া যায়, দেখবি র্যাম্পান্ট ইউজ হয়েছে, এখন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় অনেক কিছু, সো ইউ ক্যান গিভ ciprofloxacin. This ciprofloxacin is also present available in almost all BPHCs. Ciprofloxacin নিয়ে কোনোদিন not available হয় না. If the no dehydration is present, give single dose of vitamin A and zinc supplementation. Acha, next. Now the patient present, now the patient presents with ear problem. কানে ব্যথা বাচ্চাদের খুব কমন। Look for the pus draining from the ear and feel for tender or swelling behind the ear. কানের পেছনে আমাদের এখানে কি প্রসেস আছে, এটা কি বলে? mastoid process. So you are suspecting chronic otitis media mastoiditis, তাই তো? Yes. So if the swelling is tender swelling behind the ear, you are suspecting mastoiditis. Give first dose of injectable chloramphenicol. If not possible, give amoxicillin oral and give first dose of paracetamol because that is very painful, and refer urgently to the hospital. If pus is seen draining from the ear and discharge is reported for less than 14 days, you are suspecting acute ear infection, ASOM. Give oral amoxicillin for 5 days, follow up in 5 days. If the seen in discharge pus is draining for 14 days or more, then you are suspecting chronic ear infection. Dry the ear by wicking and topical ciprofloxacin ear drop to be given for 2 weeks. এখানে ডিউরেশনটা অনেকটা বেশি। CSOM সাসপেক্ট করছি, chronic supplementary otitis media. No, if no ear infection is present, then no treatment is given. এখানে দুটো চার্ট আছে, দেখ পড়তে পারছিস তো? ফার্স্ট ইজ চেক ফর malnutrition. This is for older children. Very severe wasting or edema of the both feet, so you are suspecting severe malnutrition. Give first dose of vitamin A, prevent hypothermia, prevent hypoglycemia. তোদের acute severe acute malnutrition এর প্রথম দুটো পয়েন্ট কি ছিল? Hypothermia, hypoglycemia and sepsis. You have to prevent those 3 things. If the patient is severely underweight or very low birth weight, counseling for the feeding to be done and follow up in 30 days. Not severely underweight, if the child is less than 2 years of old, assess the child's feeding and counseling on the to be done. Food box counseling, এটা ফুড বক্স যেটা তোরা নিউট্রিশন চ্যাপ্টারটা পড়েছিস, সেখানে একটা ফুডের চার্ট দেখবি পাবি তোদের যে কোনো টেক্সট বইতে। সো দ্যাট ইজ ফুড বক্স অন দ্য কাউন্সিল দ্য মাদার। কি কি বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে তার একটা চার্ট আছে। তোদের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন কার্ড, যেটা পোলিও কার্ড হিসেবে পাওয়া যায়, ওখানেও পাবি এমসিপি কার্ড। চেক ফর দ্য অ্যানিমিয়া, এখানে কিন্তু নো প্যালর, সাম প্যালর, সিভিয়ার প্যালর, এইভাবে আমরা ভাগ করি। ডায়াগনোসিস নো অ্যানিমিয়া, অ্যানিমিয়া অ্যান্ড সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। if the patient is having severely anemic, you have to refer for blood transfusion. If the patient is anemic, give iron folic acid therapy 14 days. Food correction to be done, advise the mother to follow up after 14 days. No anemia, give prophylactic iron and folic acid for in children of 6 months to older. প্রোগ্রামটা কি চলে? অ্যানিমিয়ার প্রোগ্রামটা কি চলে বল? তো কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছিস, তাই তো? হ্যাঁ, এই চারটা ছিল IMNCI। এটা কমিউনিটি মেডিসিনেরই টপিক অ্যাকচুয়ালি, আমাদের পেডিয়াট্রিকে আছে তাই। Now the child came with you with fever. You have to ask the duration of the fever. If for more than 7 days had the fever been present in every day, has the child has measles within the last 3 months. You have to look for stiff neck. Stiff neck কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি? meningitis. নিউবর্নে আমরা এগুলো দেখিনি বিকজ নিউবর্নে সাইন্স অফ meningeal irritation, carnic signs, neck rigidity, Brudzinski signs are absent.
So in older children, you can look or feel for stiff neck, look and feel for bulging fontanelle or runny nose. Signs of measles like generalized rash, cough, runny nose and red eyes to be seen. If the child has measles or within last 3 months had measles, look for eye infection and look for corneal scarring. Now if the child presented with fever নিয়ে এসছে, তুই ডায়াগনোসিস জানিস না, তোর কাছে ব্লাড রিপোর্ট কিছু নেই, if the neck is stiff, bulging fontanelle is present, so the patient is having probably meningitis. Classification is very severe febrile disease. Give first dose of IM quinine after making a smear or rapid diagnostic test. যে কোনো পিএইচসি আর বিপিএইচসি তে এখন ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ডিটেক্ট করার জন্য র্যাপিড কিট পাওয়া যায়, এখানেও অ্যাভেলেবেল, বিপিএইচসি তেও অ্যাভেলেবেল. If that is positive, then give first dose of IM quinine. Give first dose of IV or IM chloramphenicol or amoxicillin orally if that is negative for rapid diagnostic test. Hypothermia should be prevented. If the child is suspected to be having malaria with positive smear or rapid test, give 1 dose of paracetamol and other medications that are given in malaria. Then ask the child to present after 2 days. In low malaria risk areas same জিনিসটাই হবে, বাট এখানে একটাই ডিফারেন্স আসছে, এখানে কি দুটো আছে, মানে এখানে আমরা যেটা হাই রিস্ক জোন সেখানে আমরা বাড়িতে কোনোটা ছাড়ি না, একটা রেড মিন্স রেফারাল, ইয়েলো মিন্স অবজারভেশন, এখানে কিন্তু তিনটে ক্লাসিফিকেশন, রেড, ইয়েলো, গ্রিন তিনটেই আছে। লো ম্যালেরিয়া রিস্ক জোন, আমরা কত হাই ম্যালেরিয়া না লোতে কোনটাতে পড়ি? হাই, সেম জিনিস, বাকিগুলো সেম। নাও দিস এই চারটারই নিচে আছে, ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ মিজেলস at present or within 3 months, then classify as severe complicated measles, measles with eye or mouth complications and only measles, তিনটে classification. If there is generalized danger clinical signs, clouding of cornea or deep and extensive mouth ulcers, so you are suspecting complicated or severe measles, then give first dose of vitamin A. Give first dose of injectable chloramphenicol or amoxicillin orally. If clouding of cornea or pus draining from the eye present, then apply tetracycline ointment. তাহলে এইটা অ্যাড হলো, এতক্ষণ তাহলে ক্লোরামফেনিকল আর অ্যামক্সিসিলিন দিয়ে কাজ চলছিল, আর ছোটদের কি চলেছিল? অ্যাম্পিসিলিন, জেন্টামাইসিন, আর একটা কি অ্যাড হলো? ভিটামিন এ। দেন ইউ হ্যাভ টু রেফার দ্য চাইল্ড। ইফ there is pus draining from the eyes or mouth ulcer, then measles with eye or mouth ulcer, give first dose of vitamin A, give tetracycline eye ointment and follow up in 2 days. যদি কোনো রকম মিজেলসের হাই রিস্ক ফিচার কিছু না থাকে, then only give vitamin A. If fever is present, give paracetamol. মিজেলসের ট্রিটমেন্ট কি? আর তো কিছু ট্রিটমেন্ট নেই। বোঝা গেল? কিছু কোশ্চেন আছে? কি বলে? কোন পার্টটা? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে না, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল লং চার্ট, এই যে গোটা চার্টটা, এই চার্টের এই পোর্শনটা হচ্ছে পরের স্লাইডটা, একটা স্লাইডের মধ্যে আসেনি বলে আমি পরেরটা করেছি। পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ ফিভার, পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ ফিভার, এখানে কি লেখা আছে? ইফ দ্য চাইল্ড হ্যাজ মিজেলস নাও অর উইদিন লাস্ট 3 months, দিস পোর্শন ইজ দিস। ওকে, নাও another is, last slide is the effective communication and counseling with the mother. That is very important, কারণ এখানে যেটা ইয়েলো পোর্শন আর গ্রিন পোর্শন, মেন ট্রিটমেন্ট কে করছে? মাদার, তুই নোস। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আস্ক অ্যান্ড লিসেন, যেখানে এখানে দেখবি প্রত্যেকটাতে আছে আস্ক অ্যান্ড লিসেন। আস্ক দ্য মাদার অর কেয়ারটেকার অ্যান্ড লিসেন কেয়ারফুলি টু ফাইন্ড আউট দ্য ইনফ্যান্টস প্রবলেম অ্যান্ড হোয়াট দ্য মাদার ইজ অ্যাকচুয়ালি ডুইং ফর দ্য চাইল্ড। praise the mother what she has done right, ভালো বলতে হবে, সবসময় গালাগাল দিলে হবে না। advise and teach, advise the mother how to take care of the infant at home if you are releasing the child in green zone. Check before the mother caretaker leaves, always check her understanding, আদৌ বুঝলো কিনা সেটা দেখতে হবে। So these 4 points
ask and listen, praise, advise and teach, and then check what she has learned, right?